Imagine you are in Germany in a restaurant and you urgently have to go to the toilet. You could either ask the waiter or waitress something like this: Wo ist die Toilette? Or you could ask in a much better way something like this: Könnten Sie mir sagen, wo die Toilette ist? Or imagine you are in a shopping mall and you ask your friend: Gibt es hier einen Aufzug? Or again, viel besser, you could ask something like this: Weißt du, ob es hier einen Aufzug gibt? Those questions are so-called indirekte Fragen, indirect questions. And in this lesson, you will not only learn about indirect questions, but also indirect statements, indirekte Aussagen. Aussagen is everything which is not a question. So, when to use them and why? We use them to make questions or statements sound more polite, especially when you talk to somebody you don't know and you have to use the Sie, the formal way to talk to them. The indirect question or statement is the much better choice. Let's go back to the scenario in the restaurant. You have to go to the toilet and you ask the waiter, Wo ist die Toilette? This is a no-go. Das geht nicht. This is not only impolite, it's actually a little bit rude. But if you add a small word, Entschuldigung, wo ist die Toilette? Das ist okay. This is perfect question. But if you want to be the rock star of the restaurant and you want to get the perfect service of all the waiters there, then you ask something like this: Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo die Toilette ist? And this is the perfect way to ask somebody, especially again if you don't know this person. They will not only show you the toilet, they will definitely give you a much better service afterwards. So let's go to the first ones. Questions with a question word. For example, wo, wie oder wann. Direct question, example, wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Where is the elevator? Better version, indirect. Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Aufzug ist? Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Aufzug ist? Could you please tell me where the elevator is? Now here we have this wo here in red, which is the question word which stays the same in the direct or indirect question. But important for indirect questions, there you see this comma, you have two sentences. And the first part is the main clause, der Hauptsatz. And the second part, this wo der Aufzug ist, is always a Nebensatz, a subordinate clause. Machen wir ein paar Beispiele. Direkt, wann schließt das Kaufhaus heute? Wann schließt das Kaufhaus heute? What time does the department store close today? Oder besser, wissen Sie, wann das Kaufhaus heute schließt? Wissen Sie, wann das Kaufhaus heute schließt? Do you know when the department store closes today? Or another one, you are in the store and then you ask, was kostet die schwarze Tasche? Was kostet die schwarze Tasche? How much is the black bag? Nicht sehr höflich, not very polite. Better, ich würde gern wissen, was die schwarze Tasche kostet. Ich würde gerne wissen, was die schwarze Tasche kostet. I would like to know what the black bag costs. Now let's go to yes and no questions. And there you see this ob. And ob is a Konjunktion, a conjunction. Zuerst ein Beispiel. Gibt es das T-Shirt auch in Rot? Gibt es das T-Shirt auch in Rot? Does this T-Shirt also come in red, in the red color? Or besser, indirekt, ich würde gerne wissen, ob es das T-Shirt auch in Rot gibt. Ich würde gerne wissen, ob es das T-Shirt auch in Rot gibt. I would like to know if you also have this T-Shirt in the red color. And now here you see this ob. And this ob in English is this whether or not or if. And here as well, the first part in the indirect question is the Hauptsatz, main clause, and the second part is Nebensatz, the subordinate clause with, most important, the conjugated verb gibt at the end of the sentence. Ein anderes Beispiel. Bekommt man heute einen Rabatt? Bekommt man heute einen Rabatt? Can you get a discount today?
Viel besser, darf ich fragen, ob man heute einen Rabatt bekommt? Darf ich fragen, ob man heute einen Rabatt bekommt? May I ask if you get a discount today? Oder, anderes Beispiel, darf man Bikinis anprobieren? Darf man Bikinis anprobieren? Anprobieren ist das separable verb, ein trennbares Verb, and it is to try something on for clothes. Better version, indirekt, weißt du, ob man Bikinis anprobieren darf? Weißt du, ob man Bikinis anprobieren darf? Do you know whether or whether not they let you try on bikinis? And here you see there's this weißt du. And weißt du, this is when you know somebody, for example, a friend, and this is informal. Here, for informal, when you talk to friends, the direct question is not completely wrong. But again, here as well, it's much better to use an indirect question, even if you talk to friends. Now you might ask yourself, Lucy, you used here different phrases in the main clause, in the first part. Which one are the most common ones? Here you go, the most important, most common ones divided by formell and informell. Zum Beispiel, wissen Sie, do you know, oder informell, weißt du. Könnten Sie mir bitte sagen, could you please tell me, or informell, kannst du mir bitte sagen. You see here, this könnten as Konjunktiv, this makes it even more polite. Darf ich Sie fragen, may I ask you, informell, darf ich dich fragen. These are the most important, most common phrases you can use to introduce a indirect statement or question. And here the most important first person phrases, zum Beispiel ich weiß nicht, I don't know. Ich weiß nicht, ob das Essen dort gut ist. I don't know if the food there is good. Ich würde gern wissen, I would like to know. Ich würde gern wissen, wann der Deutschkurs anfängt. I would like to know when the German class starts. Darf ich fragen, may I ask, darf ich fragen, wie viel das kostet? May I ask how much this costs? Ich bin nicht sicher, I'm not sure. Ich bin nicht sicher, ob Lisa heute auch kommt. I'm not sure if Lisa is also coming today. Oder ich habe vergessen, I forgot. Ich habe vergessen, wie du heißt. I forgot what's your name. I hope you're not going to have to use this question, so a better one. Ich habe vergessen, wann das Flugzeug ankommt. I forgot when the airplane lands or arrives. And the bonus tip is about Interpunktion, punctuation. So either a dot or a question mark, ein Punkt oder ein Fragezeichen. So when the main clause is a statement, then you have to use, obviously, a Punkt, dot. Ich weiß nicht, ob das Restaurant offen hat. Punkt. Ich würde gern wissen, wo das Restaurant ist. Punkt. Ich habe vergessen, wann das Flugzeug ankommt. Punkt. And whenever the main clause is a question, then you obviously have to use a question mark. Zum Beispiel, weißt du, ob Lisa auch kommt? Question mark, Fragezeichen. Oder könnten Sie mir bitte sagen, wo die Toilette ist? Fragezeichen. Darf ich fragen, wann das Restaurant öffnet? Fragezeichen. And here, easy way to distinguish those. Whenever the verb is on the first position of the sentence, it's always a question. And if you're not sure about the German sentence structure, here is a short playlist with 9 videos which explains you everything you have to know about Hauptsatz, Nebensatz and so on. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschüss und bye bye.